few minutes, vài phút cho âm nhạc á. Yeah. So Dr. Fan is gonna put a song on, and it's gonna kickstart this live stream onto Facebook. Mm-hmm. Trong tay mẹ hiền một dòng sữa thơm xa xưa còn truyền, tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn, áo ngắn đi dần mây áo mới luôn, tuổi thần tiếng lớn nghe cha ngọt ngào, dòng chân hát câu ca ra rợn rào, tuổi thần tiếng ca thêm anh chỉ tranh ra nhiều, đường ai sẽ tóc xanh tóc chưa dài, ngút đây rồi còn thêm dây mới, đường ra ngõ thấy xa tít chân trời, viên cao đường ngắm hoài tràn tan, tuổi thần kinh sống theo hoa học trò, phần ve thơm tươi trên sân trường nhà, tuổi thần thiên dương lên theo thầy cô, pha vô sương mù theo ánh sáng xa, tuổi là cây bút thon thon ngọc ngà, tuổi là sách thơm trông như ngoài bìa, tuổi là tay viết xinh xinh hàng chữ ép trong đôi tờ cành bướm đã khô, tà áo trắng phất phơ gió la đà trên đường chiều mùa thu đầy lá, cỏ chim nữ đang trong phấn thơm mờ, khi người về e thẹn có hoa. Thần thiên lúa thơm tho đầy cánh, tiếng ca dâng mình cao trắng trắng thành, người thần tiên có con sông thật dài và nhà máy to kêu vang hồi còi, tuổi thần tiên có quê hương đổi mới, nước non thanh bình cho bé yên vui, mùa xuân đến lên chùa phát tâm nguyện, nơi ven tường tuổi thêm thần tiên, mùi đông đến với đêm chúa em đêm, Giáng sinh về đẹp tuổi thần tiên, mùa đông đến với đêm chúa em đêm, Giáng sinh về đẹp tuổi thần tiên. Ok, xin chào tất cả cô, chú bác, anh chị các bạn. Hôm nay là thứ ba, ngày 21 tháng 9 năm 2021, làm nhiều quá quên cả thời gian. Hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ quan tâm đến Covid mà chúng ta sẽ quan tâm nhiều vấn đề xã hội khác. Đặc biệt hôm nay chúng ta có một cái panel rất là hùng hậu. Xin giới thiệu với các cô, chú bác, anh chị bạn là có ông Benefin, ông là nghị viên của vùng miền Tây của Victoria. Nói chung là chậm nữa thì mình sẽ cho Quân để mà gọi là điều hành một chút về cái chương trình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những vấn đề quan tâm xã hội nào, chúng ta có thể hỏi lên và hỏi ý kiến. Đây là một cái dân biểu, ông rất là quan tâm và gắn bó với nhiều cái cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì đây là vấn đề mà chúng ta sẽ nghe được những cái góc nhìn khác nhau trong cái việc này. Cũng xin giới thiệu mọi người là mình nói nhanh thôi, chậm nữa chúng ta biết là có bác sĩ Vũ Kim Sơn và chị dược sĩ Loan Ngô, cũng như anh bác sĩ Anthony Phúc Lê, và Quân Đỗ thì chúng ta được biết rồi. Quân Đỗ có thể vào chương trình để giới thiệu ông Benefin cho mọi người luôn ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ, xin chào tất cả các bạn và quý bà con.
Good evening, Bernie. Thank you for joining us. I'm Great to sure be that here. Thank you for the invitation. yes, I'm sure you're not a stranger to the Vietnamese Australian community, especially in the western suburbs. No, that's true. Yes, we are aware My very dear friends in the Vietnamese community, as I call them. Yes. Ông Bernie gọi là những người bạn rất là thân trong trong cộng đồng người Việt. We are aware of your rally against the injecting room in the Maribyrnong City Council. We greatly appreciate that, sir. I think that effort needs to be maintained, regardless. There's a couple of things that we'd like to. I like to. First of all, I'd like to introduce the panel here. We have our host is Dr. David Phan. We have he's based in Broadmeadows. Dr. Martin Kim Sơn Vu, he's based in in Springvale in the eastern suburbs. We have Dr. Anthony Lee. He's a contributor at Monash University. And we have Loan Nho. She is a pharmacist. A pharmacist. I'm sorry to join us today. There's a couple of things. Great to see you all. Yep. First of all, Bernie, could I bring your attention to our effort here to obtain more vaccines for Vietnam? We are looking for anything possible to help the situation in Vietnam. It has gotten somewhat better in Vietnam because of the availability of more vaccines. But our question to you today, sir, is how is it that we can bring this to the attention of government? Well, I think basically what you have to do is there are significant Vietnamese communities in a number of places in Australia. And what you really have to do is to work through your local members, whether they be Liberal or Labor, and indeed through your senators as well in New South Wales and Victoria and other states, to get the message through to the federal minister for Foreign Affairs that this is an issue, because a lot of people might not know that this is a concern, that this is an issue, and it's best to go through those people to get a result. Như vậy ông nói đó là cái cách mà chúng ta muốn cơ quan hỏi là chúng ta xin cái vaccine cho 2 triệu vaccine AstraZeneca cho Việt Nam, thì hỏi ông là cách nào mà chúng ta đẩy cái chương trình này lên nhanh nhất. Thì ông có cho biết rằng là cái cách hay nhất là chúng ta liên hệ với các dân biểu ở địa phương ở chúng ta ở để mà chúng ta đẩy lên. Ông coi rằng là người Việt chúng ta ở đây rất là đông, và cái việc mà thúc đẩy đó sẽ là giúp cho cái trường hợp này. Quân có hỏi là nếu mà ông có thể là giúp bằng cách nào, nếu bản thân ông thì ông có thể giúp được cái cách nào hơn nữa cho chúng ta không? Yeah. So Dr. Phan has a question for you, Bernie. That if in your position, if you were to assist and help us do this, how would you be able to do that as a politician, sir? Well, I've obviously know a number of politicians at the federal level, and I'm certainly very happy to approach them on behalf of the local Australian Vietnamese community, and indeed connect you to them to ensure that they are aware of the problem and they are aware of the solution, just as importantly, if not more importantly. Thank you, sir. Now, as you know that we, in about last week, we only sent a letter to Ms. Marie Payne, the Minister of Foreign Affairs. We have got received the acknowledgement letter from her, said that have received our letter. But so far, we haven't got any positive responses from her yet. So in your position, could we send forward that letter to you so you can forward to all the new federal MP somewhere? Yes, give us some more I'm very happy to do that. But can I also suggest that you approach a number of federal members of Parliament who represent you, and because federal MPs have a tendency not to take a great deal of notice of state MPs. So I think it would probably be far more effective if you work through your local federal members of the House of Reps and the local senators as well.
That would be I think a very effective thing. I'm happy to do whatever I can, but I think it would be far more effective if you work through your federal members. Như vậy là ông nói là cái trong vấn đề mà xin vaccine á, thì ông nói là ông sẽ cố gắng bằng mọi cách, ông sẽ đẩy cái chương trình đó cho chúng ta. Ông có những cái dân biểu mà là đồng viện, tức là bên liên đảng ở trên các cái viện của Quốc hội liên bang, thì ông sẽ nói giúp. Nhưng ông đồng thời ông cũng chạy cho chúng ta là cái con đường chúng ta có cái gọi là dân biểu tiểu bang và dân biểu liên bang. Như vậy là chúng ta, như anh bác sĩ Võ Kim Sa nói là chúng ta lần trước mọi người còn nhớ chúng ta có dân biểu lao động ở bên liên bang. Bây giờ chúng ta sẽ có những dân biểu liên đảng ở trên liên bang. Như vậy là cái chương trình này có thể có sự ủng hộ của cả lưỡng đảng, chứ không phải là chúng ta không theo một cái đảng phái nào. Chúng ta theo cái tình huống là chúng ta quan tâm Việt Nam và chúng ta muốn giúp cho cộng đồng đồng bào của chúng ta ở trong nước, những người mà đang thiệt thòi có thể có cái nguồn AstraZeneca sớm hơn và nhanh hơn. Vậy là cũng là rất là cảm ơn ông ha. Qua đây cái vấn đề mà liệu có thể cần hỏi ông, cái vấn đề mà cái phòng chất ma túy hay cái gì không, hoặc là anh Sơn hoặc là chị con nói đến chuyện anh Sơn nói chuyện này trước. Anh Sơn nói trước. Mình thu dọn trong chuyện này trước đi. Okay. Con nói những chuyện khác đi. Dạ nói có gì anh còn muốn hỏi ông thì anh cứ đặt câu hỏi cho ông. Dạ. Bernie. Yes. I just saw the video clip today that the Prime Minister Scott Morrison just greeting the Mid-Autumn Festival in Vietnamese language. Yeah, that too. Yeah, it's so interesting. So it's like the role of Vietnamese communities here in Australia is very, very important, and we very happy to make the fruitful contributions to the multicultural countries in Australia. So probably that's one of the positive point for us in at this moment. Well, you know, one of the things that I love so much about the Vietnamese Australian community is their love for Australia, your love for Australia, and your gratitude for the contribution that Australia made in Vietnam during the war. And you know, look, to tell you the truth, I have been reduced to tears sometimes at the level of gratitude that the Vietnamese Australian community has shown for the sacrifice of Australian soldiers. And you know, there is a memorial down next to the Sunshine RSL here in my electorate in Western Melbourne. That is just stunning. That is just stunning. Paid for entirely by the local Australian Vietnamese community. And I was at the opening. I spoke at the opening. I was at the sod turning. I've been there and supported it. But it was the local Vietnamese Australian community that did it all by themselves. They didn't have to do it, but they did it as a tribute and as a way of saying thank you to those people, men predominantly, but those people who had made such enormous sacrifices and fought beside the South Vietnamese forces against the communists. And that's one of the things that I just impressed me enormously, because there are so many people that think gratitude is a thing of the past. But the Vietnamese community has embraced that, has embraced gratitude, and it's a way of life. And you know, I just love them for it. It's just marvelous. It's just a great feeling to be around such wonderful people. Như vậy là ông có nói rằng là ông rất là đánh giá cao cộng đồng người Việt chúng ta, bởi vì cộng đồng người Việt chúng ta là có một cái sự hòa nhập vào cộng đồng, và đồng thời là ông cũng tham gia những cái sự kiện, ví dụ như những cái lễ hội hoặc là những cái việc mà khánh thành hoặc cái này kia, là ông có đụng đến rất nhiều cộng đồng người Việt chúng ta. Đây cũng là một điều mừng. Tất nhiên là chúng ta hiểu rằng dân biểu lao động, cái gọi là những nhà hoạt động chính khách thì người ta luôn lấy lòng các cái cộng đồng. Nhưng mà dù sao ông lên đây và ông nói chúng ta cái điều mà ông kết hợp, ông đánh giá cao cộng đồng chúng ta, đó là một cái thành công của cộng đồng chúng ta, và chúng ta có thể mừng. Chúng ta rất vui là có một người như ông tham gia như thế này. Và các bạn, nếu mà cô chú bác anh chị, các bạn cố gắng share nhiều vào để ủng hộ cho ông nữa, vì không chỉ ông mà mình sẽ mời tất cả những cái dân biểu nào lên, vì những dân biểu với là những người mà đưa chúng ta tiếng nói vào Quốc hội, chứ không phải chúng ta cứ gọi là đi xuống ào làm cái gì đó, là không có đâu. Chúng ta chửi lộn nhau không được cái ích gì hết. Chúng ta có những dân biểu vào đây, chúng ta chất vấn họ,
yêu cầu họ làm cái gì. Ông này là vào, mọi người cứ nghĩ ra nếu mà ông Benefin vào thì lần sau sẽ có ông khác vào, ông đối trọng sẽ vào, và người ta vào chúng ta có quyền nói những điều chúng ta nói, chúng ta chất vấn họ. Đây là cơ hội rất tốt, cho nên bà con chú ý. Mặc dù tiếng Anh tiếng Việt nó hơi đan xen, chúng ta ủng hộ ông, ủng hộ chương trình và ủng hộ những gì chúng ta sẽ đi vào được với cả cái truyền thông chính ngạch, chứ chúng ta và cái dân biểu, cái chính trị của chính ngạch, chứ không phải là chỉ cái xóm nhà lá không vượt qua cái không nhìn qua khỏi cái ao làng. Đó là cái ước muốn lâu dài của chúng ta. Quân có thể rồi anh Sơn có gì hỏi là mọi người có thể hỏi tiếp. Không, nói theo trong trường hợp như vậy, nếu như các anh em dưới trong livestream đó, anh chị em là có câu hỏi nếu muốn hỏi trực tiếp vô ông Quan Điểm fan này có thể hỏi thì Quân sẽ dịch qua cho quý vị. Oh, that's good. That's good. Nếu anh chị nào ở dưới có câu hỏi cứ việc hỏi lên, ổng góc nhìn của ổng như thế nào cứ việc hỏi nha. Bởi vì lúc đó mình sẽ còn hay hơn là những người trên này hỏi nữa. Yeah. Right. I can see I'm going to have to get ScoMo to give me some lessons in Vietnamese. That's a far cry from a prime minister that speaks fluent Chinese, isn't it? Yes, isn't it? Yes, very much so. Yeah, a lot nicer bloke too, I might tell you. Dr. Fan was translating your speech there, and he was trying to convey to the Vietnamese Australian that we are not an authoritarian state. In this country, it is okay to speak your view and still be friends. Yes. And there are proper avenues and there are proper procedures in which political matters are conveyed. It's not through the barrel of a gun, for instance. Exactly. We are not like that. So yes. So lately we've had a few things to do with that. Well, COVID-19 has brought on, it's opened up a can of worms in a way. Yes, there are anti-vaxxers out there, and there are rallies going on from the CFMEU. What are your views on those? Well, look, I think everybody has a right to say no to medication. That's my view. I'm not an anti-vaxxer. I am fully vaccinated against the Wuhan virus. I am totally open to vaccination of everybody, but people have a right to say no. I mean, if I was, God help me from this happening, but if I was to contract cancer tomorrow and diagnosed with cancer tomorrow, I would have a right to say no to treatment. Now, I think everybody has the right to say no to treatment, whether it be treatment for cancer, treatment for, the vaccine. The vaccine, I think everybody has that right. I don't think that the mandatory, compulsory aspect of this is a good thing. And I really think that Daniel Andrews has to have a good hard think about this, because I have never seen anything like what we have seen in the streets of Melbourne over the last few days. And that's not the Australia that we know. That's not the Australia that we love. And we don't want to keep going down this track. And, the fact of the matter is, this is the responsibility of the Victorian Premier. He has created this. He has caused this. And as I heard somebody on radio this morning finish off by saying, Daniel Andrews, you have given us this, now fix it. And I don't think he's got the first idea. But look, I think to get back to your original question, I think that the vaccine is certainly our way out. And as I say, I'm fully vaccinated, but everybody has the right to say no, I do not wish to be vaccinated. And whatever the treatment may be, everybody has the right to say no. And I'll support that right that they have. In a free country, everybody has that right. Như vậy câu hỏi đặt ra là vaccine là có bắt buộc không? Thì ông trả lời những câu mình nghĩ là rất hợp lý, đúng không nào? Ông nói vấn đề là rõ ràng là chúng ta nhìn những ngày hôm qua, tức là nói vấn đề mà công nhân biểu tình là cái sự phản ứng của những người công nhân làm cái nghiệp đoàn xây dựng đó, thì thấy rằng đó là cái việc mà cái phản ứng của người dân. Ông nói là bản thân ông đã tiêm 2 mũi, tức là giống như Hiệp và ông, chúng ta hầu như chúng ta đều tiêm 2 mũi, nhưng mà cũng đồng ý rằng những cái người mà không muốn chích thì cũng có là cái quyền của họ, chúng ta cũng không thể bắt buộc được. Đó là cái vấn đề của họ nói như vậy. Tức là đây là một cái góc nhìn chúng ta gọi là dân chủ. Nhiều khi chúng ta không quen, chúng ta nghĩ là tôi chích thì các anh phải chích, ông không chích là ông không đúng không này kia.
Đấy, thì cái vấn đề giống như cũng rất là nhiều bà con phía dưới cũng đồng ý rằng là nếu mà không ai có quyền, người ta vẫn có quyền không chích, nhưng mà chúng ta khuyến khích động viên người ta chích. Yeah, Mr. Bernie, I do agree with you that definitely, that the problem created by Daniel Andrew, and he need to fix it. That definitely, I no doubt about that one. I totally agree with you with that one. But one thing I hate is a bully. Oh. And Daniel Andrews has proved himself to be a bully. That's what he is. No, that's fine. And people are sick of it. Sick of it. They just stand there. At the moment, they're merely standing up to a bully. Yeah, a lot of people had the same view with you, So the people said about that one. They talked that over Facebook. You can see a lot of chat and talking around funny with him. But now I just brought your attention to go back to my main issue today. So with the urgency of the vaccine to Vietnam, and we know the true issue here. First thing, if the vaccine AstraZeneca, if we have quite the last number of in my stock, and it nearly expires around December. And now, if we're waiting until Parliament resume, it's roughly about at least 2 weeks time until the 4th, 5th of October. So at the moment, I think whether in your liberal point of view, in your position, do you think that you have any way to help us to access directly to your Prime Minister? Yeah, or so he can have a good decision or emergency decision to have it quickly. Well, I'm happy to write to the Prime Minister. I'm very happy to write to the Minister for Foreign Affairs. But as I say, I'm very happy to do that. Very happy to write to every member of Parliament if you want me to. But my view is, as I said before, the most effective way of getting results sooner is to go through federal MPs. Go and see them face to face and say, this is the issue that we have. This is the solution that we want. Now let's fix it, shall we? And I think that would be a far more effective way of getting the job done. As I say, that they'll dismiss that they're quite. They'll probably dismiss me out of hand. Happy to try, but it will be far more effective if it was coming from their federal colleagues, whether they be Liberal or Labor. Definitely, both would be good. We definitely will follow your advice. We do that definitely. That's the first priority, and we plan to do that way. But at the meantime, while we're waiting for that one, we can just approach you because you are very kind heart like you. You can go ahead and do it straight away for us rather than we're waiting for 2-3 weeks time. So our president, Wando, he will contact to you and send a letter to you. And basically, but we got a lot of, more than 10, 15 letter of support from the Vietnamese Australian organization or association. They send us a letter to support your petition to ask for urgently to approval of sending vaccine to Vietnam. So basically, we will send a letter to you, and you can just forward that one, and you can based on that one, you can write a letter of support, and send on your behalf to directly to our Prime Minister, Mr. Scott Morrison. And at the meantime, we contact your other federal Liberal MP and let it work at the Parliament level. So I think that would be the best way of going forward. Yes, absolutely. Right. Thanks for that. Như vậy là bác sĩ Sơn có hỏi ông Benefin là vì trong cái vấn đề khẩn cấp của vaccine chúng ta là Việt Nam thì cần, mà trong khi Úc chúng ta thừa. Thế thì ông có thể giúp được gì? Thì ông nói là ông bằng mọi cách ông sẽ giúp chúng ta, như là ông sẽ viết thư cho dân biểu, ông viết thư cho thủ tướng, ông viết thư cho bà bộ trưởng ngoại giao. Ông sẽ làm điều đó. Nhưng ông vẫn nhắc lại một lần nữa là chúng ta cần phải chạy các cái dân biểu của liên bang chứ không phải tiểu bang, về cái chính sách mà cho là chính sách của liên bang chứ không phải là chính sách của tiểu bang. Thì chúng ta cũng đã làm. Nói chung là hôm trước chúng ta đã có dân biểu liên bang về lao động rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục là sau cái vụ này chúng ta sẽ có dân biểu là dân biểu của liên bang của tự do nữa mà xuống đây càng tốt. Đó là cái việc mà vaccine thì cũng báo cho bà con, vì nhiều người hay hỏi là cái vaccine chương trình chúng ta vaccine for Việt Nam nó đến đâu rồi, thì chúng ta chạy rất là tốt, nhưng mà chỉ có một cái kẹt là Quốc hội đến ngày 4 tháng 10 nó phải họp lại, thành ra là nó nghĩ cái thời gian nó lâu quá. Nhưng mà trong thời gian như bác sĩ Sơn có nói là chúng ta muốn nhanh hơn, cho nên ông cũng sẽ viết thư nhanh hơn, và hy vọng ngày 4 tháng 10 là khi Quốc hội vào thì kể cả lúc đó thì ông thủ tướng hoặc các thứ người ta cũng nhận lá thư. Mà ông nói nếu mà lá thư của ông thì người ta cũng có thể không có quan tâm lắm, vì là dân biểu của tiểu bang thôi. Nhưng mà tất nhiên các đồng viện của ông trên liên bang thì cũng sẽ chú ý, và chúng ta sẽ đẩy mạnh cái chương trình đó. Như vậy là cảm ơn bác sĩ Sơn, cảm ơn Benefin và cảm ơn tất cả anh Phúc Lê hay là chị Loan Ngô.
rất nhiều hội đoàn, nếu mà con em mình quên không để cái list lên nhỉ, những cái hội đoàn mà tham gia ủng hộ cho chúng ta thì không thể tưởng là nhiều như vậy. Tức là mình không thể nghĩ rằng thả một cái giọt nước xuống, tưởng là cái giọt nước này nó sẽ chỉ là làm ấm lòng một cái miếng đất đó thôi, nhưng không ngờ kết quả của chúng ta rất là tốt. Những người cái tiếng nói cộng lại với nhau, bởi vì khi người ta hiểu rằng cái vaccine AstraZeneca chúng ta thừa mà chúng ta không cho, mà trong khi Việt Nam bây giờ tiêm được nhiều nhưng vẫn là đa số vaccine của Trung Quốc, vẫn là tội nghiệp cho bà con. Đấy. Nói chung cái phương châm của chị Loan Ngô là sao? Chị Loan Ngô đã nói rồi, cái đã quyết định không quyết định chuyện gì thì thôi, đã quyết chuyện gì phải làm cho bằng được, phải không Loan? Thành ra nhân lập lại câu nói của Loan Ngô để cho anh em mình thấu hiểu cái tâm tình của các vị anh em mình ở đây. Anh nghĩ bây giờ mình nói về cái chuyện nó tương đối tạm thời đủ. Bây giờ anh nghĩ rồi bây giờ mình qua cái câu này có túy này nọ đi con. Bắt đầu có cái câu hỏi này. Yeah, they have a question for you. When people ask, do you believe Dan will stick to his word? There's one thing you can be absolutely guaranteed about Daniel Andrews: he will never tell the truth, and that is the simple fact of the matter. If he tells you he's going to do something, you can put money down that he will do the opposite. Right. And that is a simple fact of the matter. The number of lies that man has told over the time that he's been premier is staggering. If I had $1 for every time he's told a lie, I would be a very, very rich man, and I would be able to buy one of those houses that's back onto the beach at Cairns that I've often seen and said, gee, I wouldn't mind one of those, but I'd be able to afford one if I was to get $1 for every time that Dan has told a lie. Right. You know, you can't trust Dan Andrews as far as you can throw him. Personally, I'd like to throw him a fair way, but that's unfortunately not possible. But you know, we got to look at the reality. We got to look at the reality that you know, we have a premier who is thinking of nobody but himself. And that is the sad fact of the matter. He's not caring about the community. He's not caring about even his own people. You know, we've seen what's happened to some of the people in the CFMEU over the last couple of days. They were the ones who put him there, and he doesn't even care about them. So, you know, we've got a premier now who is delusional, is, I think, a little bit nutty, has cracked under the pressure, and as for telling the truth, well, nah, that's not going to happen. Bà con có nghe ông trả lời câu hỏi đặt ra đó, câu hỏi đặt ra là ông có tin là ông Daniel Andrews ông có giữ lời hứa không? Thì đây là cái mình bình luận cho bà con thấy không? Ông nói rất là thẳng mặt, tức là bà con hiểu đây là một người đối lập, cho nên người ta nói là nói thoải mái vậy đó, chứ không phải là tất cả chúng ta không cần phải đồng tình với ông trong vấn đề này, nhưng mà chúng ta hiểu đó. Chính trị là như vậy, chính trị của Úc là như vậy đó. Thôi mày đừng có tin thằng đó nó nói là nó nói đường là chúng ta cứ đặt tiền có đường, ví dụ nó đặt tiền qua A là mình cứ đặt tiền qua B thôi, bởi vì không có tin được nó là thằng cuội nó kia. Đó là chính trị của Úc đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên không phải là chúng ta đồng tình với ông, nhưng mà chúng ta nghe ông nói để chúng ta hiểu rằng cái vấn đề như vậy. Và bà con theo mai mốt ông, ví dụ giả sử liên đảng có thắng đi, nó mai mốt lên chúng ta mời Liên Động lên, chúng ta sẽ nghe những cái câu nói nó cũng như kiểu thế này, và chúng ta sẽ thấy đấy là cái góc ông mà chính trị cao nhất thì ông sẽ bị người ta chỉ trích như thế nào. Đấy, rồi bà con nghe. Dùng cái xã hội dân chủ nó là vậy, người ta cứ tiếng nó phản biện được tôn trọng, người ta có quyền nói tất cả những ý kiến của họ, dù phản đối chính quyền như thế nào, người ta có quyền bày tỏ cái nguyện vọng và ý kiến và chính kiến của họ. Đó là cái nền tảng của xã hội dân chủ. Bernie, just according to what you have been supporting the Vietnamese communities here in Australia, we really appreciate your dedication like that. So I just wondering if there anything that the Vietnamese communities can assist you, just help you to do something. Well, I'm very keen to keep in contact with my Vietnamese friends, and I'm very keen. You can help me by telling me what you need, what you want, and what you need, and I will endeavour to get it for you. That's probably the best thing you can do from that perspective. Because, you know, I know, as I say, I've represented the West now, all of the West, for 15 years. And in that time, I have seen a number of things that the Vietnamese community has set out to achieve. And I've been so proud at times to be able to help them. And I'd like to do that again. So please tell me what you want, and I will go in hard to get it for you. That, to my way of thinking, is the best thing that you could do to help me.
Như vậy cái câu hỏi của Phúc Rồi. đặt ra cho ông á là vì đây là rất là vui lòng vì ông đã quan tâm đến cái cộng đồng người Việt chúng ta. Thế thì đặt câu hỏi là bây giờ ông có cần chúng tôi giúp gì không? Đấy, thì chúng tôi ông có cần cái gì để chúng tôi giúp không? Đó là câu hỏi chúng ta. Nhưng ông trả lời cũng rất hay, ông trả lời là không. Ông trả lời cái câu là nếu mà cộng đồng tiếng Việt chúng ta cần cái gì thì cái thông của ông sẽ giúp cho. Đấy, tức là chúng ta gọi là giúp đỡ lẫn nhau. Đó, cái khái niệm chính trị nó có một cái điều này cũng rất hay không bà con? Okay. Bernie, perhaps you could help us with the first thing that I have in mind, sir. That is in relation to the MOUs that the state Labour government has been signing with China pertaining to the One Belt, One Road initiative. Could you please give us some information in that? Because I think that concerns a lot of people here. Yeah, well, look, one thing we have to accept, and this has, I think, become very, very obvious over the last 18 months or so. One thing we have to accept is that China is no friend of Australia. We're talking about communist China is no friend of Australia. In fact, the most direct threat to this nation at the moment comes from communist China. And I was very, very delighted to see that the Prime Minister has struck a deal with the United States and with the United Kingdom this last week or so for a nuclear sub deal, and it's a new defence pact. Excuse me, a defence pact, which sends a message to China of what will happen if they try anything funny. But what Daniel Andrews did with the Belt and Road scheme was disgraceful. It was a total sellout of our state. It was a total sellout of our country to a hostile communist nation. I cannot for the life of me work out what he was thinking. There's some other deal around that we're trying to get the details of at the moment, but we're, the Premier is not somebody who is keen on telling us what's going on. So it's very difficult to get exactly the details of that. But I'm very pleased that the Prime Minister has squashed the Belt and Road scheme. And that is now, fortunately, a thing of the past. Daniel Andrews is not very happy about that. Bad luck as far as I'm concerned, because that is very good news for Victoria, very good news for Australia. But Daniel Andrews has an unhealthy relationship with China, and that's something that I think we should all be very concerned about. Yeah. Như vậy câu hỏi của Quân đặt ra đó là vấn đề mà vấn đề là cái một vành đai một con đường Biên Rốt thế là một vành đai một con đường thì ông quan điểm của ông thế nào? Thì ông có nói là rõ ràng là cái một vành đai một đường là ông hoàn toàn không có đồng ý. Ông có nói thẳng là rõ ràng là cái chính quyền cộng sản Trung Cộng là không phải là bạn bè không của người Úc đâu. Đấy, cái câu cũng dứt khoát là hình như là chúng ta đều có quan điểm như vậy không? Ông cũng nói rằng cái vấn đề mà bên rất may là chính quyền liên bang đã xé cái gọi là xóa bỏ cái thỏa ước đó. Đồng thời là Úc thì vừa rồi chúng ta biết là Úc qua ký hợp tác với cả Anh và cả Mỹ trong cái AUKUS là cái tàu ngầm nhưng mình nói cho cô chú bác cái chị bạn. Thì đấy là một cái điều mà chúng ta thấy là chính quyền liên bang thì người ta đi đối đầu với Trung Quốc hơn so với là cái ông Dan mà trong vấn đề một vành đai một con đường. Đó là cái điều mà có lẽ bà con chúng ta cũng đồng ý cái chuyện đó phải không? Còn câu nào nữa bà con cứ việc hỏi nha. Xin lỗi một chút là có một số các bạn hỏi về các câu hỏi về liên quan của Covid đó, thì bị có ông Benefit ở đây cho nên mình sẽ để dành cái câu trả lời đó lúc sau mình có thể trả lời cho các bạn. Hôm nay mình hứa cho những người mà hỏi Covid thì mình sẽ có thể mình sẽ trả lời cho mọi người bằng cái inbox sau khi bằng cái trả lời ngay dưới cái câu hỏi của cô chú bác các bạn. Rồi. Okay, Bertie, can I bring your attention to another matter now? It's something closer to home. It's in relation to. Can I just say, Quan, before we go any further, can I just say I don't have to tell anybody watching here tonight that communism is bad news. Communism is evil in every aspect. It's something that we do not need in Australia. We do not want in Australia, and we have to resist any attempt to influence or to increase communist influence in this country. And whether it be from China or some other communist nations, and thankfully there aren't all that many around these days. But if it's an attempt to increase the importance
of the influence of a communist nation in Australia. We have to fight it. We have to stop it. And let me assure you, I am vehemently 100% anti-communist, always. Nhưng mà ông là một người, ông tuyên bố là trong chủ trương của ông là chống cộng tối đa. Đấy, không có cái chủ nghĩa cộng sản nó không có tốt. Thành ra ông là người tuyên bố là chống cái chuyện đó, và những cái việc mà chúng ta làm theo cái thứ ông sẽ ủng hộ những cái chuyện, nói chung là vậy, là một người chống cộng tốt. Ông nói là tất cả những cái chính quyền của mấy cái đảng cộng sản là không có thân thiện với Tây phương, và may thay là thế giới không còn nhiều những cái quốc gia như vậy nữa, và ông hy vọng là tất cả những cái gì mà cần phải làm để mà ngăn chặn họ thì là cần phải được thực hiện. Okay, we've just translated that statement there, Bernie, for the audience to hear. Can I bring your attention to this matter closer to home? Now, we all know that over the past 30 years, the Vietnamese Australian community has been somewhat, rightly or wrongly, perceived to be intrinsic to drugs. Now, mainstream society has struggled with that for a long time, and a lot of people in our community have suffered because of it. Then came along the injecting rooms that popped up in Richmond, for instance. Now, our perception is that it destroyed Richmond, and it just degraded Richmond greatly. Yes. Then came the news that there were intentions to establish more safe injecting rooms in Melbourne and closer to home in Maribyrnong, which is another hub where Vietnamese Australians are predominantly located. Now, what is going on here? I mean, why is it that injecting rooms are somewhat synonymous with the Vietnamese community? Is that the case? Because Richmond is one and Maribyrnong is another. Yep. Well, look, I would hope that there is none of that prejudice or prejudging the Vietnamese community that you refer to. I would hope that's not happening. But I have to say to you that the minute I heard that there was going to be, or there was proposed a drug injecting room in Footscray, I went to see FABA, the Footscray Asian Business Association. I went to speak to a number of people, including the Mayor of Maribyrnong, Councillor Clark, who, much to my surprise, was very supportive of the position where we fought this thing, and we held a rally, as you probably know, in Footscray. At 7 o'clock at night. Didn't get a bad crowd for that time of night, I must say, but there is significant and incredible opposition to this sort of thing happening in Footscray. Other people have said, well, let's put it in St Albans. Why St Albans? I don't know why you would need this sort of thing in the west of Melbourne. I don't know. I mean, I think the Australian and Vietnamese community has very largely left that image behind them of that time. Probably, I don't know, 20 years ago, where it was synonymous with that drug culture. And I don't think that anybody in the Australian and Vietnamese community wants to go back to that. But certainly a drug injecting room in Footscray would put the problem back right into the heart of what is a strong Vietnamese community, because we have to face facts. Without the Australian Vietnamese community, Footscray would be dead. It would have died years ago. And the Vietnamese community has put so much life, has put soul into Footscray in a way that we haven't seen for a long time. By the way, I wish all the doggy supporters all the best for Saturday in the grand final. But the Footscray itself is the heart and soul of the Australian Vietnamese community, as far as I'm concerned, and they've just done a brilliant job. And the very last thing we need, is drug injecting rooms with drug dealers and all the rest of it that goes with a drug injecting room. We don't want a repeat of Richmond in Footscray. The last thing we need. And I tell you what, I will fight this tooth and nail. If they try to bring this in, I will fight this tooth and nail. My main concern is that if the Andrews government is re-elected next year, they'll do it anyway.
They will see that as a mandate to introduce these drug injecting rooms. Because remember, they said before the last election that they weren't going to put one in Richmond. Now they're saying that they're not going to put one in Footscray. What did I say before about Daniel Andrews and the truth? So just be aware of that. If Labor gets re-elected next year, I will put money down that they will put an injecting room in Footscray. Như vậy cái câu hỏi của anh đặt ra đó là vấn đề chỗ là chúng ta đang lo ngại về cái chuyện là phòng chích ma túy an toàn. Tức là chúng ta đã biết là có cái phòng chích ma túy tại Richmond rồi, đúng không? Bây giờ người ta đang định là làm xuống đến Footscray hoặc là kể cả đúng Sunderland nữa. Đó là những cái nơi mà cộng đồng Việt chúng ta sinh sống rất nhiều. Thì ông có nói là bằng mọi giá ông cũng nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam chúng ta không nên bị những cái chuyện như vậy. Và nếu như mà cái chính phủ sắp đến bầu cử thì ông chắc chắn là ông sẽ đứng ra cái chuyện là chống lại cái chuyện mà phòng chích ma túy gọi là an toàn ở các cái khu người Việt. Tất nhiên là có những người đồng ý, có những người không đồng ý. Thì ai mà đồng ý không đồng ý thì tùy, nhưng mà quan điểm cá nhân của ông là ông không đồng ý cái chuyện đó và ông sẽ đấu tranh, ông neo luôn đó, tức là đấu tranh đến cùng cho chuyện đó. Tức là bằng mọi nỗ lực của ông không để những cái phòng chích ma túy xảy ra ở trong những khu đông người Việt chúng ta sinh sống. Đây, cái điều đó thì theo cá nhân mình cũng sẽ đồng ý quan điểm này của ông. Còn cái nào nữa không? Tôi cũng đồng ý, nhưng mà tôi không nghĩ là những cái phòng chích là... Dạ, bác sĩ Sơ nói tiếp ạ. Không, tôi cũng đồng ý với anh Hiệp đó, là tôi cũng không đồng ý là những phòng chích an toàn. Gọi là phòng chích an toàn là để những khu đông dân cư Việt Nam. Cái này mình phải chống chứ không thể để cho nó xảy ra được. Yep. Yes, Bernie, you go ahead, sir. I was just going to say, I wish I had Fan's memory because it's so much better than mine. He remembers, if he remembers every word I said, he deserves a medal or something. Just marvelous. So who espouses these safe injecting rooms? Does it go straight to the top? So basically, does it land on Daniel Andrews' laps? Does he come up with these ideas, or are there others that espouses these ideas? There is a woman in the Parliament called Fiona Patten, who's a very strong exponent of the legalisation of all drugs. And she doesn't hide that. She, to her credit, she doesn't hide that. And she's been promoting these injecting rooms. And it was her suggestion that actually brought the Footscray injecting room to the surface. And when I heard that from her, I thought, we're in trouble, because she's the one who suggested to Dan Andrews that they have one in Richmond. And I thought to myself, hello, we're in trouble here. Because he relies on her quite a bit for some pretty wacko ideas. And generally speaking, what she wants, she gets, because of course her vote is very important in the upper house. If Dan does the right thing by her, she'll do the right thing by him. It's a very simple case of to and fro. So when I heard that Fiona Patten was suggesting an injecting room in Footscray, my antenna went up immediately. I thought we've got to fight this straight away, which we did. But she's hanging around there like a bad smell, and there's not much, unfortunately, we can do but get rid of her, hopefully at the next election. And I hope all the Vietnamese people in Richmond do just that. Dạ, ông cho là cái câu hỏi mà tôi đặt ra đó là ai là những cái người mà chịu trách nhiệm cho mấy cái đề nghị này, khởi xướng mấy cái việc này, thì ông cho là một nghị viên tên là Fiona Patten làm việc với ông Thủ Hiến và đưa mấy việc này ra. So Bernie, I just wondering, based on what evidence that they make the policies on the drug injection rooms like that. Yeah, well, look, I don't think it's a question of what evidence there is. Everything that Daniel Andrews does is about politics. It's not about what's best for the community. It's not about what's going to help people. It's about what's going to help him politically. And if he thinks that putting a drug injecting room in Footscray will help him politically, it will win over Fiona Patten permanently,
then he will do that. Most certainly. That's why he put the injecting room into Richmond to get to secure Fiona Patton's vote in the upper house. It's not about what's good for Richmond, because clearly it's not good for Richmond. It's been totally disastrous for Richmond. I've been to Richmond. I've spoken to the residents around that injecting room, and I'm horrified at what I've heard. I'm horrified at what I've seen. But there was no evidence to support the establishment of that injecting room in Richmond. It was done for political reasons, just as an injecting room in Footscray would have no evidence-based support, but it would be done again for political reasons. And that's what worried me more than anything else. Yeah, thanks for that. So if they make the policies based on no evidence like that, probably the Vietnamese communities will have to fight for themselves. But could you please do us a favor that you would support us to do that? Absolutely. Oh, without question. In a heartbeat. There's not a problem. I mean, I am totally and absolutely opposed the establishment of a drug injecting room in Footscray, or indeed anywhere in the western suburbs. It's just not on. We do not need that in the west. Appreciate. Như vậy là chúng ta rất là may mắn có một cái dân biểu mà đã 15 năm làm ở vùng miền Tây, nhưng mà ông sẽ nói là ông sẽ cố gắng cùng với chúng ta, đồng hành chúng ta hết mức ông có thể để mà chống cái chuyện cái phòng chích gọi là ma túy an toàn. Nghe cái này á, thì an toàn cho những người mà gọi là bị là người ta phải cần có cái thuốc để mà chích, tức là người nghiện, thì người ta cũng là con người ta cần có cái sự sống. Nhưng ngược lại trong cái phòng chích ma túy thì nó lại có vấn đề khác, được người này thì mất người kia, đúng không? Một cái cộng đồng chúng ta như là Richmond hay là như Footscray, nếu mà đặt cái phòng chích an toàn đó thì an toàn cho vài người đó, nhưng mà lại còn cả một cộng đồng thành ra mất an toàn. Chắc chắn là không biết là chủ trương của mọi người thế nào, nhưng mà Hiệp nghĩ là một trong những thành viên của VF. Hiệp là một người VF và mình nghĩ Quân cũng sẽ là một người của VF, và chúng ta sẽ cùng đồng hành với ông Benny là chống lại, không để cái phòng chích ma túy mang tiếng an toàn để trong khu cư dân người Việt Đông. Nếu muốn thì ra ngoài, nếu muốn thì ở gần trạm cảnh sát, nếu cần thì gần ở bệnh viện, chứ không phải ở khu cư dân hoặc là khu những cái nơi mà buôn bán sầm uất như là Richmond hay là Footscray hay là Sunderland hay là Sunshine. Những cái việc đó chúng ta sẽ không để. Không biết Quân có ý kiến thế nào mà khi mà Hiệp nghĩ là chúng ta là một trong những chúng ta không nên được đồng lòng trong chúng ta sẽ đồng lòng với ông Benefin để mà trong cái chuyện này. Quân nghĩ sao? Dạ, đồng ý cái việc đó bác sĩ ạ. Cái quan điểm, cái kinh nghiệm cuộc sống của tôi bên này là cũng từng va chạm với rất là nhiều những người mà người ta bị nghiện ma túy, và tôi biết cái khó khăn của họ, tôi biết được những cái sự mà khổ sở của họ. Nhưng mà cái chủ trương mà đưa những cái phòng chích, mà tôi nghĩ là tới một mức nào đó thì cũng phải có những cái phương tiện hay là những cái khả năng nào đó để mà ngăn chặn cái việc mà ma túy gây ra cái chết cho họ. Tôi nghĩ cái đó là đúng, nhưng mà nó bằng cái hình thức nào thì tôi không rõ, tại vì tôi không có phải là chuyên môn trong cái việc này. Nhưng mà cái phòng chích ma túy mà khi mà như ông Bernie Finn nêu ra đó, như các bạn thấy đó, toàn là đề nghị ở những cái khu vực mà người Việt Nam mình thôi, Richmond, Footscray, St. Albans, hay là Sunshine, hay là mấy cái khu vực này thôi, thì đó là cái điều mà không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ là không thể chấp nhận được. Họ phải có một cái phương án nào khác tốt đẹp hơn. Phúc cũng đồng ý cái vấn đề này, và đặc biệt là nếu mà nó liên quan đến những cái khu dân cư người Việt thì cộng đồng người Việt chúng ta là cũng phải đứng lên để phản đối việc đó, và đặc biệt là có sự hỗ trợ ông Benefin này thì cố gắng là giải quyết việc đó càng sớm càng tốt. Chứ nếu mà không á thì những cái chính sách đưa ra mà mình hành động quá muộn thì là cuối cùng cũng không thể thay đổi gì được. Yeah. Bernie, đồng ý với Phúc, anh nghĩ là VF phải làm chuyện này gấp lên chứ không để cho cái chuyện nó xảy ra rồi. Yeah. In relation to any effort to put a dead stop to these things, Bernie, the Vietnamese Australian Foundation and us will be with you. And we will assist you should you need any assistance. That'd be wonderful. Yeah. I'd really appreciate that. We if we don't fight together, we'll lose, and we can't afford to lose this one. Yes, that's correct. Unfortunately, I think we are close to running out of time, but we have so much more that we need
we'd like to discuss with you. Well, I'd love to come back another time if you'll have me. Sure, Yeah, thank you very much. Yeah. Sure. Rồi lần nữa, Right. cái đấy là chương trình chúng ta đã đến giờ kết thúc, cho nên là nó muộn rồi, cho nên là rất là cảm ơn ông Benefin, ông đã tham gia cùng chúng ta, và cảm ơn ông chia sẻ những tâm tình của ông, đứng vào góc người đối lập nhưng mà là người thân với cộng đồng người Việt chúng ta. Và đây là những cái người dân biểu, là những người mà có thể đẩy cái chính sách vào, cho dù vậy vào Quốc hội người ta vẫn có thể chất vấn ông Thủ Yến. Và như vậy đây là cái con đường mà chúng ta muốn thay đổi nước Úc theo ý chúng ta, hoặc là chúng ta muốn hội nhập thì phải bằng những cách này. Chứ đấy là những cách mà Hiệp nghĩ rằng là nó ảnh hưởng, và người ta hứa người ta làm và người ta làm, chúng ta có thể giám sát được chuyện đó. Thay mặt toàn bộ khán thính giả ở đây, xin cảm ơn ông Benefin, cảm ơn Quân Đỗ, đặc biệt cảm ơn bác sĩ Vũ Kim Sơn, bác sĩ Anthony Phúc Lê và chị dược sĩ Loan Ngô đã chia sẻ thời gian để chúng ta chia sẻ có nhiều vấn đề về vaccine, về cái vấn đề của phòng chất ma túy và các cái vấn đề khác. Chúng ta còn nhiều lắm, cộng đồng chúng ta còn nhiều. Mặc dù nói tiếng Anh tiếng Việt nó hơi khác nhau, nhưng mà Hiệp nghĩ rằng trong tương lai chúng ta, những cái bạn trẻ không nói giỏi tiếng Việt cũng nói tiếng Anh lên đây, và chúng ta sẽ làm những cái này, bởi vì chúng ta cần những người trẻ có tiếng Anh và tham gia trong những cái chương trình thế này. Rồi, xin cảm ơn nhé. Nói cho ông tiếng rồi bye bye ha. Yep, Dr. Fan wishes to convey to you, sir, our gratitude. We greatly appreciate your assistance, and we'd love to have you join us on subsequent occasions. I'd love please to keep do us. that. I really would. Please keep us in the loop, and educate us on how the political system in Australia works and how we could be of assistance to that. We want to protect the mainstream community, and we'd like to do everything right in the spirit of Australia, and we'd like to keep Australia as it is. That's great. No, that's exactly what I want to. In fact, we need to improve it in parts, and I'm sure the Vietnamese community will be in on that too. I have a feeling. Thank you. Yes. Thanks. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you for joining us, sir. Good Thanks. night all. Thank you. Trong tầm với đã không còn tới khi vắng anh trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ và mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Bài vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số cuốn tan miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi không trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa? Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân này đã chết, vang phai não nề, để lại bao hối tiếc khi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn.
vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi không trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa? Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân này đã chết, vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc khi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Để lại bao hối tiếc khi khắc tên người gọi mãi trong đêm